Now let's move to the exercise 3. So exercise 3 is all about trigonometric ratios of complementary angles. Okay, so first exercise 3 is completely about trigonometric ratios of complementary angles. Okay, so first let us know what's the meaning of complementary angle first. So complementary angle is nothing but sum of two angles is equal to 90 degrees. Ante the angles when we sum up the two angles, when we add, we should get 90 degrees. So those two angles are called as complementary angles. If it is example, if it is like this 45 degrees or else 55 degrees and 35 degrees, if it is like this, that is equal to 90. Okay, so 55 degrees is the complementary angle to 35 degrees. So 35 degrees is the complementary angle to 55. అంటే ఏదైనా ఒక యాంగిల్కి ఇంకొక యాంగిల్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ద సమ్ గెట్స్ 90 దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as complementary angle. Okay, so if it is like this 50 degrees plus blank equal to 90 degrees, what is the complementary angle for this? 40. 50. For this 50 is complementary angle is 40, is it? So if it is like this, suppose it is 15 degrees, then what is the complementary angle for 90? 65. 75 degrees. Okay, 75 degrees is a complementary angle for 15 degrees. అర్థమైంది complementary angle concept ఏంటో? Yes. The complementary angle is nothing but the angle when we add to another angle, then it sum ups to the 90 degrees, then it is called as complementary angle. So ఇప్పుడు పక్కా దీన్నే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అని చెప్పడు. ఒకవేళ 35 డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి, దాని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? 55 డిగ్రీస్. సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఇస్ అంటే ఒక్కొక్క ఈ టూ యాంగిల్స్ కి ఒకదానికి ఒకటి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ 35 is a complementary angle for 55 degrees, then 55 will be complementary angle for 35, vice versa. ఓకే, అర్థమైంది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ వీ వోంట్ డిస్కస్ హియర్, బట్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ విల్ డిస్కస్ ఇన్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ 8th క్లాస్లో ఉన్నట్టుంది కదా. సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. ఎంత? 180 degrees. Two angles is equal to 180 degrees. ఇక్కడ sum of two angles is equal to 90. That is called complementary, and this is called supplementary when sum of two angles will be 180. Okay, so we don't need supplementary angle now. So main గా ఈ complementary angles ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం trigonometry లో? Where do we use this concept of complementary angle and trigonometry? So first, trigonometry is all about the right angle triangle. We already know that one angle will be 90 degrees. We already know that A, B and C, these are the three vertices of the right angle triangle. So let us consider this as x. ఇది ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ది యాంగిల్ కి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఈ టూ యాంగిల్స్ అనేవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అర్థమైందా? ఒకటి 90 అయిపోయింది ఆల్రెడీ, 90 degrees ఇస్ హియర్, మిగతా ఎంత 180లో 90 will be left over. Okay, so we know that sum of all the interior angles of a triangle is equal to 180. ఆల్రెడీ ఆ 180లో 90 degrees ఉన్నాయి, ఇంకా మిగతావి ఎంత ఉండాలి? 45 అని ఫిక్స్ అని ఏం లేదు, రెండు యాడ్ చేస్తే 90 అవ్వాలి, ఇంకా మిగిలింది ఎంత? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 180 సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ అ ట్రయాంగిల్, then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. We already know that angle B is 90 degrees. Now angle A plus angle C becomes 90. That is angle A plus angle C is equal to 180 minus
minus 90. So angle A plus angle C is equal to 90 degrees. So can we say that angle A and angle C are complementary angles? Yes. Because the sum of two angles is equal to 90. So we can say that these two angles are complementary angles. Can we say? Because one angle must be 90 degrees in right angle triangle, is it? So other two angles will be complementary. అర్థమైందిగా? ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పండి. So we know that angle A plus angle C is equal to 90 degrees. We assumed angle C as x. We assumed angle C as x. I substituted in place of angle C, I substituted as x. Now angle A becomes 90 minus x degrees. 90 minus x degrees. So this will be 90 minus x degrees. Okay. Do we got all the angles now? Yes. Angle B is 90, angle C is x, and angle A is 90 minus x degrees. ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా? So we'll use this right angle triangle to know the concept of trigonometric ratios of complementary angles. Okay. So now first let us find sin x. What is the value of sin x now? Opposite by hypotenuse. That is, we already know that it is opposite by hypotenuse. Which is the opposite side to x? Opposite side to x is AB. Okay, AB, and hypotenuse is AC. AC. Done. Very good. Next, cos x. Say me quickly. Adjacent by hypotenuse. For angle x, which is adjacent? BC. Very good. BC by AC is the hypotenuse. Okay. Next, tan x. Wait. No one should say. I'll say who has to say. Tan in terms of sides. Tan x is quick. Adjacent by Opposite by adjacent. Tan x is opposite by adjacent. Opposite side to x is opposite side AB. AB. Adjacent is BC. BC. Next, cot x. Adjacent by opposite. That is inverse of tan. That is BC by AB. Very good. Next, secant x. Inverse of AC cos. inverse of cos. AC by So AC by BC. Next, cosecant AC by AB. AC by AB. That is inverse of sin x. Is it? Till now, till here we found all the trigonometric ratios for this angle. Now let us find for this angle. Let us find for this angle. Now sine of 90 minus x is 90 minus x is this angle. So what is the corresponding sides for this? Ratio ఏమవుతుంది? Opposite side by hypotenuse. That is BC by AC. Next, cos of 90 minus x. BC by AC. Cos of 90 minus x. Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side for this angle will be this. BC will be opposite. AB will be adjacent. So AB by AC. Then tan of 90 minus x. 90 minus x అంటే ఈ యాంగిల్ అమ్మ. This angle. So that is BC by AB. Okay. Next, cot of 90 minus x. AB by BC. Next, secant of 90 minus x. AC by AB. Cosecant of 90 minus x. AC by BC. Very good. Have to observe the relationship between these ratios and these ratios. ఈ ratios కి relation చూడండి. Is any ratios are equal here? Is any ratios are equal here? Just observe keenly. First observe it. Sin x is AB by AC. Here anything is there? AB by AC? Cos. So can we say that? Wait a minute. From first, sin x is AB by AC. For which ratio is it matching here?
cos of 90 minus x, is it? So can we write sin x is equal to cos of 90 minus x? Next, cos x, bc by ac, sin of 90 cos x is equal to sin of 90 minus x. Next, tan x, tan x is ab by bc. Where is ab by bc here? Cot of 90 minus x. Next, cot x, tan of 90 minus x. Next, secant x, cosecant, is it? Secant x is ac by bc, cosecant 90 minus x is ac by ac. How can it become cos? Cos is ab by ac, right? Here we have secant is ac by bc, so this and this is will be matching, ac by bc, that is cosecant of 90 minus x. Next, cosecant x, cosecant x is ac by ab, then for which ratio is it matching? Secant of 90 minus x, 90 minus x. Okay, so ikkada you need to observe that sin x is equal to cos of 90 minus x. ఇలా కాదు, ఇన్వర్స్ లో చూసుకోండి. cos of 90 minus x is sin x, sin of 90 minus x is cos x. జస్ట్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్ రెసిప్రోకల్ తీసుకోకండి, ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో సైన్ ఉంటే ఇక్కడ కొసికెంట్ అవ్వాలి రెసిప్రోకల్ అయితే. ఇక్కడ చూడండి, cos of 90 minus x ఏమవుతుంది? sin x. sin of 90 minus x ఏమవుతుంది? cos x. cot of 90 minus x is tan. tan of 90 minus x is cot. జస్ట్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండిటికి ఇన్వర్స్, ఈ రెండిటికి ఇన్వర్స్. ఒకవేళ sin of 90 minus x ఉంటే cos అవుతుంది, cos of 90 minus x అయితే sin. అర్థమైందా? sin x. అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది? sin of 90 minus x ఈక్వల్ టు cos x. ఓకే, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇలా కాకపోయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంప్లిమెంటరీ, సప్లిమెంటరీ ఉంది అనుకోండి, sin of 180 minus x ఉంది, ఇక్కడ రిలేషన్ ఏమవుతుందంటే sin of 180 minus x becomes sin x. ఓకే, ఇది ఆడ్ మల్టిపుల్ కదా, 90లో 90కి ఆడ్ మల్టిపుల్ కదా, 90 into 1 90, 90 into 2 is even multiple, so 180. సో 90 270 దాని తర్వాత అలా ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నప్పుడేమో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది, సైన్ నుండి కాజ్ అయిపోతుంది. బట్ ద యాంగిల్ విల్ బి సేమ్ హియర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ హియర్, ద సేమ్ యాంగిల్ విల్ బి క్యారీడ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా 180 360 అలా ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దెన్ ద సేమ్ రేషియో విల్ బి రిపీటెడ్ హియర్ అండ్ ద యాంగిల్ ఆల్సో విల్ బి రిపీటెడ్ హియర్. 180 ఒక్కటి ఉండదు ఇక్కడ, సైన్ లాగానే ఉంటుంది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో, అండ్ యాంగిల్ ఎక్స్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్. ఓకే, హియర్ when it comes to the sin of 90 minus x, then when it is 90, the ratio will be changed, trigonometric ratio will be changed. If it is sin here, then it becomes cos and the angle will be same. Now if it is tan of 90 minus x, what it becomes now? Cot of 90 minus x, cot x, that's all, not 90 minus x, cot x. If it is secant of 90 minus x, cosecant x, that's all. Okay, ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి, దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. ఎక్సైజ్ 3 is based on this సింగిల్ కాన్సెప్ట్. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్సైజ్ 3 మొత్తం బేస్ అయి ఉంటుంది. Are you clear? If you have any doubts, let me know.